of Engineering and Technology, Coimbatore. Dr. D. Kalveswaran has completed his BSc Physics in Bishop Hyper College, Tiruchirappalli. MD Computer Science and Engineering in Dr. Mahalingam College of Engineering and Technology. PhD Computer Science and Engineering in Anna University. He has 12 years of teaching experience. He demonstrated his proficiency in image processing, video surveillance, and computer science information systems. Dr. D. Karthikeshwaran has received several awards and honors for his teaching contribution. He has received Proficiency Award in Dr. Mahalingam College of Technology and Appreciation Award on 2012 in Jairam College of Engineering and Technology. We are privileged to have Dr. D. Karthikeshwaran with us today. It's honor to hear from you, sir. I request Professor William Suresh sir to honor our chief guest. phone அங்க வச்சிட்டு இருக்கீங்களா ஜியோ டேக் எடுத்துக்கங்க அந்த ப்ரொஜெக்டர் கொஞ்சம் அந்த கேபிள் எடுத்துக்கோங்க The session is yours. Please take over, sir. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Morning, students. This is a new, not a new one for me, since so many times I have come here as an external faculty and also for examiner. But as a session, they have already scheduled for me in 20th, sir. But unfortunately, they have told me that, sir, you have to handle the session so earlier that suddenly they have told me, sir, actually. But I have come in a way without any. Most of they used to prepare for well and advanced everything. But this is no new one for me, and also
Actually, this new one topic for me because first of all, I just introduce myself. I'm Dr. V. Karthikeshwaran, Associate Professor, Department of ADS. Since previously I was working in IT, now I have changed to ADS. Instantly, now I have myself have planned to start my research area also in AI also with the advancement of IoT and everything. Since this collaborative robotics and AI, there is so many things because so many people are here. You are well versed with artificial intelligence, and so many people will be taking over the research, and also HOD of AI is here. Talagodi ma'am, everyone, my friend Suresh sir also, Satish sir, and everyone is known because class to be taken in English or I can communicate which language you prefer, sir. Join it, no issues, sir. Thank you, sir. Actually, some phases are known. Sir, பார்த்திருக்கேன் நான் எங்கே எனக்கு ஞாபகம் வரும். PA. Evaluation PPT. Actually, this collaborative robotics and AI, nowadays there will be a mass entry with that because we are all seeing that in each and every colleges that AI is getting booming, and also rather than taking on the computer science and IT, I'm not saying about the other department because they are so much jealous on us. Because immediately the first department which is completing their admission is that artificial intelligence, then CAC, and also it keep on developing with all the departments. Okay. Now this collaborative robotics and AI, here there is so many positive ones, there is both pros and cons in each and every department as comparatively taking on the mass growth with that, and also simultaneously they will be thinking that how come it will be effective and also taken a right way or wrong, how it will be efficient and everything. So they exploring the automation with that various industrial application and taking on the collaborative action. Nowadays the people used to get the more fun and everything if they are taking on the research in collaborative action only. Actually, my research is that taking on the video surveillance, that is object tracking and mapping everything. Now it is gradually not, it is tremendously taking on the major part with the development. So if you are thinking growth collaborative action. For example, I am more prefer with the agriculture field because I am from the background of agriculture only. I am from the agricultural background family only. So I am preferring to take up the more industrial action. இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியெல்லாம் அந்த ஃபெர்டிலைசர் மருந்து தெளிக்கிறதா இருக்கட்டும் எதா இருந்தாலும் we will be taking on dependency on people, but nowadays within 2 to 3 years they used to cover 10 acres very easily with the drone technology and everything, and also most probably taking on the automatic point with the AI implemented in the water resources and everything. So as a collaborative action we are much more needed as comparatively taking out as needed or not, it is a must for that. As we are taking out the comparative study with China and all the advanced countries, they will be taking out more growth with that because their productivity is more and also simultaneously price is very less because they went on advanced technology with this AI and everything. So we are more needed for this. Here we are introducing the foundation of the collaborative robotics, how it integrates with AI technology. Actually, if you are taking out only collaborative, first of all, we have to look at the various size of the forms. Because ஒரு productivity நீங்க எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அது எப்படி low cost production. Because நீங்க cost reduce பண்ண பண்ணா என்ன ஆகும்னா we can go for the more customers will be interact with us. Because நீங்க இப்போ if you are taking the production of any nuts and bolts, mostly the people who are depending on the Ahmedabad and Gujarat area because they are in mass productivity with that, and also most of the AI based technologies and machineries are well and advanced with there only. Because once I have a plan to take out these machinery products and everything from there, we are preferring only from there because quantity basically we are having the water field and everything.
Nowadays, once I went to Aquasum, there is one of the number one productivity motor. They are struggling a lot with the human interaction with that because the people they are not continuously coming for work. எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்கோம் வடக்கன்ஸ் தான் அதிகமாக வந்துட்டு இருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணணும் other way. The technology is getting dropped out automatically. We have to depend on the peoples and everything, and also இப்போ நம்மளால நம்ம ஆளுங்க யாரும் வேலைக்கே வர்றதில்லை, and also they are not in time, so they are completely depend on that. இப்போ மேரேஜ் கொஞ்ச நேரம் கூட பேசிட்டு இருந்தேன் பிளேஸ்மெண்ட் எஸ் மெக்கானிக்கலுக்கு நிறைய வாண்டட் இருக்கு, பட் the peoples are not ready to join with that, and also everyone is looking out the white collar jobs and everything. So there is opportunities more, but unfortunately the peoples are not ready to work. So we are in need to go for this AI technology, and also to increase the productivity and everything, and also make out the human interaction minimize, and also how the safety measures and everything going on. Next one, application. So here taking on the robotic sector with manufacturing, healthcare, agriculture and logistics. As a major part of that manufacturing, we have to take for example CNC machine and everything. So unfortunately or unfortunately we are supposed to depend on the robotics with that. In that, how come the AI plays a major role with that? We are converting that everything into two part as the supervisor and unsupervised learning, and how to take out the deep learning technology and to make out the productivity more, and how it is implemented in other as the healthcare, agriculture and logistics part. Next one, what are the various challenges and future developments? So once we are entering into the this collaborative approach, automatically we are supposed to take through the more challenges and the future development, because the challenge is that once we are entering the AI, automatically we have to take through more emotion, and also while we are caring about the human beings and everything, automatically the feelings and everything should be taken care. For example, if you are taking the healthcare technology, first we have to think that, for example, this physiotherapy field. Lastly, if the people they are taking on the exercises and everything, for instant, if they are likely or unlikely, they are taking out some activity. If they are not interested in that particular action, automatically it should feel that part and also started to avoid that particular event. If the human beings they can able to easily understand that, and they will stop with that. If not, if it is a machine, automatically it should be able to understand the feelings of the human beings and how to avoid with that. Next major point is going to discuss with the injury to the human collaborator. Sometimes if you are taking out the action in the healthcare part, there will be more injury and everything, because the machinery is a pre-planned one. So how to control that, how to take out the if it is in a collaborative way, how to manage and how to control that. Next one, taking the consideration that in a human robotic precision should allow the increase in the efficiency and the productivity. Always we have to consider the means of productivity and the efficiency. If the outcome is best one, we can take through the AI with and everything. And also there is the most important thing is that security and the take care of the peoples and everything. Next one, what is the natural language processing, recognition pattern, solving problem, everything. Usually if you are taking artificial intelligence, it takes a major role with that, because we are going to train the algorithm, that is a machine based on some algorithm, some settings we are going to train them, we are going to analyze that. Based on that training only the data will be predicted. For example, if you want to predict some persons or anything, automatically the pre-data sets will be given, it will be trained automatically. If the particular instant is okay, it will be allowed. If not, it will be not allowed. So based on the training set of data only, the AI will be processing. If the data is not proper way, that won't be allowed. For example, in the unsupervised method, if you are taking automatically, the training set of data will be a huge one. For example, live video and everything. So the stream of data will be very huge one. Automatically, that won't be easily processed and everything. So we have to take out the healthcare where the part of the input the given should be a proper one, and also analysis should be a proper one.
Next one, what is the collaborative robotics? It is designed to work the safety with shared environment, enhancing productivity and safety. For example, if you are taking the collaborative method of AI, first of all, we have to consider it with the productive and then the safety plays a major role because I think you are well versed with the apparatus where it can able to understand the feeling of the human being because if you are working in some places where the workers will be so many people are there, they have to understand the feeling of the workers. For example, if you are taking the healthcare product, automatically it should be able to understand where you have to stop the process, where you have to start the process, and also the speed and the efficiency of the particular machine should be maintained eventually. Then only it can be able to do the process properly. For example, and also understand the artificial to perform the task by the human intelligence. For example, if you are taking a problem, for instance, if you are taking the now they are included in the joint replacement everything because now there is so many need of doctors and the replacement everything. They are telling that our machines and everything is doing the knee replacement and everything. Now they have replaced with the AI technology only because the doctors are not. They are telling that more precision will be taken rather than taking out the human beings in the operation. This AI technology plays a major role. But the thing is that if there is a problem with that particular machines or if there is any wrong or any mistakes have happened, it will not be taken out properly by the machines. So we are supposed to take out the proper way of here that is a learning and the problem solving method. So each and every problem solving we can use the AI technology, but it should be taken out in the way of human intelligence, where each and every problem should be taken the right way, how to handle that and how to execute with that. Next one, advantages in industry. So collaborative robots and AI need a very efficiency in safety and productivity because when you are taking out in the industry point of view, automatically it will be very easy and also useful in the industry point of view because once the productivity is started, automatically the machine won't get tired. Is it right? Rather than the human beings, we are taking out only 8 hours of working. That AI technology will be a most efficient one. Once I heard that அஞ்சல் பெட்டி ஒரு விஷயம் பார்த்தேன். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பழைய இங்கிலாந்து லெட்டர்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தேன் நான். ஒரு ஜுவல்லரி ஷாப்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, now they have implemented and earning out of that. ரொம்ப அழகா சொல்லியிருந்தாங்க. என்ன அப்படின்னா ஒரு ஜுவல்லரியில இப்போ நம்ம கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க, அந்த கஸ்டமர்ஸ் எப்படி அட்ராக்ட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு they have implemented by using the 3D technology. Very easy and also very simple method. Now they are implementing so many things with the 3D technology because it is very cost wise, very minimum and also it is more attractive with that. அது ஒரே ஒரு டெக்னாலஜி என்னன்னா இந்த அஞ்சல் பெட்டிங்கிறது. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பல இங்கிலாந்து லெட்டர்ல நம்ம எழுதுவோம் இல்லைங்களா, அவங்களுடைய வெட்டிங் ஆனிவர்சரி and also for their birthday they will be collecting all the data and also they are costing very minimum of they are giving taking charge of 70 rupees. என்ன பண்றாங்கன்னா by using the 3D they will be preparing the card with the rows and everything of very minimum of 70 rupees and they are sending to the customer's attraction. So it's very easy of rather than writing they are using this AI technology of 3D printing and everything. They are making out the cost for everything. So பழைய டெக்னாலஜி தான், ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா they are earning out of that. So each and every technology and the driver will be taken based on the AI and also the cost is very efficient also. In cyber security also they are using this AI technology wherever the problem has been occurred, automatically it will be collectively taken out the all the reports and everything very easily rather than the all the antivirus. It is collectively giving out all the precision and also taking out the accurate result with that. Next, but if you are taking out the healthcare and everything, more concentration is needed. For instance, they are using in the physiotherapy and everything. They are looking out for the more care with the because the sensor based or emotion based sensors are used. For example, if they are using the social interaction with the human beings, for example, physiotherapy they are taking, because it should be able to identify the human interaction sensors.
It should be able to get the input from the human beings, and also it should be capable of reviewing them. Then only it can easily find out if the particular person is in comfort with their action or doing. Immediately they can able to understand. For example, in operation, they are preferring for AI technology means it should be able to find out the human interaction also. Then only it will be efficient with that. Majorly in the human environment, how they are taking out the process, how it is enhance the productivity and the safety. The three parts they majorly take out. First one is the monitoring, how we are working with the human workers. For example, if they are taking out the robot along the human workers, it should be able to more interactively and also taken out the production very efficiently. First one. Next part, the speed and the separation. There must be a stop of robotic condition. For example, if there is any good or bad, whatever be, automatically it should be able to control our mechanism. Rather than taking out in the right way, it should be given out the proper interaction. If you are taking the AI technology, there will be of goods and pros and cons also. For example, it will be only working with the some data sets. If you are taking out the previous of data and if you are training out the machines, automatically the prediction may be of good or bad things. If the prediction is the right thing, it will be good one. If it is wrong, automatically the prediction will not be taken out very easily. Next one, the streamlining the workflow. For example, if you are taking the flow of work in a right way, it will be going in a good. If it goes in a negative, for example, if the process is going on, for example, operation or anything, or production of any networks is going on, if there is a minor changes, automatically it won't predict in the right way. It will be working only in the machine will be settled. The CNC machines எல்லாம் நீங்க நிறைய பார்த்திருப்பீங்க. அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படினா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு predefined sets will be predicted. It will be taking out all the prediction of that. For example, ஒரு object detection எடுத்துங்க. Object detection என்ன பண்ணும்னா நீங்க ஏஐல என்னென்ன ட்ரைனிங் செட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களோ it will be working on that. If there is any changes or any modification, it won't adapt very easily. Again, you have to take a note in the repeating the same process and you will be doing the work. Okay, so there will be a positive and also negative with that, but the productivity will be more, not be a right thing always. Next one, safety, because once we are working along with the humans, there should not be any harm or any action. If there is any negative, if there is any fault occurred, if there are not be any machines interact with the human beings in a right way, automatically the algorithm plays a major role with that. And இடத்துல பாத்தீங்கன்னா algorithm என்ன கொடுத்திருக்கீங்களோ it will be taking out only based on the algorithm. If there is a negative or deferred with that, automatically it won't accept. It keep on moving with the what the instruction they have given. Only based on it will be moving on. If there is negative also, it won't look through. Always keep on doing with that work. So next one is the power and force limiting. We have to supposed to limitation the speed and force to prevent the injury. எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா நாம கொடுக்குற அந்த மாடுலேஷன்ஸ் எல்லாமே என்னன்னா there should be a very much limited with that, and also there should not be any more forces or the speed control should be with us, because நாம எல்லாம் வர்க் பண்றது எல்லாமே collaborative பாத்தீங்கன்னா with human beings. ஏதாவது ஒரு சின்ன நெகட்டிவா ஆனாலும் என்ன ஆகும், automatically everything will be get collapsed, and only the algorithm only to keep on doing. So we have to be more cautious with that. Next one, hand guiding. Each and everything we have to make up to the human guidance, because once the guidance given to the machine, it will keep on moving that. If there is any fault, automatically we have to control with that. So no other way. Each and everything is not completely taken through the machines. Only with the human interaction only and human guiding only it will be taken on the right way with that. Next one, joint sensing. Once if you are taking out the AI technology with the robots, the force which we are applying with the machines or any product discipline reduced way each and everything. For example, நீங்க ரொம்ப force இல்ல இடத்துல கொடுத்தீங்கன்னு வைங்களா, that may be in a wrong output. Okay, so each and everything should be force and everything, the control should be with this ourselves only.
Yeah, you all will know about the AI technology and everything because now first artificial intelligence and machine learning வரும் automatically AI ங்கிறது artificial intelligence basics வரும் in which everything will be working with the by taking out the language and recognition patterns எதை எடுத்தாலும் சரி நீங்க எடுக்கிற நம்ம எல்லா ரிசர்ச் ஒர்க் எதை எடுத்தாலும் நம்ம we are doing with that this AI technology because either நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் machine learning எடுக்கிறோம் இல்லனா deep learning போறோம் deep learning la edo convolution network RCCN edo networks எடுக்கிறோம் we are doing with that but fortunately or unfortunately the problem is dealing with zeros and ones either we are taking out either true or false first logic எடுத்து பண்ணலாம் இல்ல deep learning எடுக்கிறோம் அப்படினா ஆட்டோமேட்டிக்கா they are taking out with all the technological wise either ஏதோ ஒரு algorithm எடுத்து பண்ணலாம் இது supervised இருக்கலாம் maybe of unsupervised learning automatically we are having the unsupervised learning இந்த networks CN networks இத எடுத்து பண்ணலாம் நாம என்ன networks எடுத்து எந்த டெக்னாலஜி எடுத்து பண்ணாலும் it will be under the of AI ஓட சப்செட் தான் என்ன சொல்வாங்கன்னா the collection of AI will be taking out with the machine learning சொல்வாங்க அடுத்து deep learning அப்புறம் fuzzy logic everything in this AI ல பாத்தீங்க அப்படினா nowadays they are mostly taking out the finance and education முன்ன மாதிரில இல்ல இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒருத்தருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஐடியா அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும் he will be for example if you are planning for a jewelry shop எடுத்துக்குவோம் ஏன்னா ஒரு இடத்துல வந்து இப்போ நீங்க தாமரகுளத்துல ஒரு jewelry shop இல்ல ஒரு சுத்தோடாத ஒரு 100 கிலோமீட்டருக்கு எதுவும் இல்லைன்னு வைங்களேன் they will be planning that எங்க அந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அது எவ்வளவு கவரேஜ் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை கிலோ தங்கம் வைக்கும் எவ்வளோ பீப்புள்ஸ் ஐ மீன் விமன்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க பிகாஸ் தே ஆர் ஒன்லி ப்ரிஃபரிங் ஜுவல்ஸ் இல்லைங்களா ஸோ எவ்வளோ விற்பாங்க எவ்வளோ ஃபினான்ஸ் ஓரியன்டாக அங்கே நடக்குது எவ்வளோ பிஸ்னஸ் நடந்துட்டு இருக்கு தே வில் பி கலெக்டிங் ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் சும்மா பிஸ்னஸ் ஐடியா கொடுத்தீங்கன்னா போதும் இடம் பார்த்து உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் செட் பண்ணி கட்டுறதை கட்டி கொடுத்துட்றாங்க எல்லாமே நவ் தே ஹேவ் தட் மச் டெவலப்டு முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு இடத்துக்கு போவாங்க சின்ன பெட்டி கடை போவாங்க இல்ல ஸ்டோர் இப்போ ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்டோர்ஸ் டெவலப் பண்றது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா based on the AI technology that is machine learning they are collecting all the data they are having everything accurate data வச்சிருக்காங்க ஒண்ணுல எந்த நீங்க சூப்பர் மார்க்கெட் எங்க போடலாம் என்ன ஹோட்டல்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் இப்போ நீங்க while you are moving from towards பொள்ளாச்சி ஆட்டோமேட்டிக்கா பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடும் நிறைய ஹோட்டல்ஸ் வந்துருச்சு because preferring everything எந்த இடத்துல எந்த ஹோட்டல் போடலாம் எதை போட்டா நல்லா ஓடும் எது எங்க செய்யலாம்ங்கிறது எல்லாமே என்ன பண்றாங்க they have the details finance implementation எந்த finance பண்ணா நல்லா போகும் for example இப்போ stock market details எல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாவே என்ன பண்றாங்கன்னா they are having the all the details either நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணா உங்களுக்கு கரெக்ட்டா கிடைக்கும் they are using with that healthcare productionல for example முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீங்க ஒரு blood sample கொடுத்து வந்தீங்கன்னா ஒரு நாள் எடுத்துக்க ரெண்டு நாள் எடுத்துப்பாங்க but nowadays they are taking out everything because of this AI technology they are taking out the sample they are evaluating that and finding out which one is the good or bad evaluating that and they are finding giving out the solutions because of this AI technology எல்லாத்துலயும் AI technology வந்துருச்சு but the thing is that whether they are taking out the all the prediction is right or wrong ஒரு பெரிய क्वेश्चन மார்க் என்னன்னா நாம எடுக்கிற prediction கரெக்ட்டா இருக்கா because AI ல உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் they are taking out everything based on the data sets முன்னாடி இருக்க டேட்டா செட்ஸ் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் a month before என்ன பண்ணா எனக்கு சின்ன உடம்பு சரியில்லை I went to hospital உடனே என்ன சொன்னாங்க ஒண்ணும் இல்லை எனக்கு மம்ஸ் ப்ராப்ளம் ரொம்ப சில்னஸ் அதிகமா இருந்ததுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன நான் போனேன் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க வேற உண்மையா போனேன்னு ஒண்ணும் இல்லை ஐடென்டிஃபை தட் ஒரு நல்ல ஹாஸ்பிட்டல் தான் பொள்ளாச்சியில இமிடியேட்டா அவர் ஐடென்டிஃபை பண்ணார் மம்ஸ் தான் ப்ராப்ளம் வேற உடனே என்ன சொன்னாருன்னா வார்த்தைக்கு வார்த்தை சொன்னாரு அவரு சார் போய் முதல்ல ஸ்கேன் எடுத்துட்டு வந்துருங்க எடுத்துட்டு ஒரு 5 தடவை சொன்னாரு அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன சொன்னாருன்னா சார் இந்த ஸ்கேன் சென்டர் போய் எடுத்து வந்துருங்க மென்ஷன் தி அங்க போனா நான் மட்டும் தான் இருந்தேன் ஒன்றும் இல்லைங்க ஆக்சுவலா என்ன அந்த ஸ்கேனுக்கு ஒரு 3000 ரூபாய் 2990 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணாங்க தென் ஐ கேம் பேக் பிகாஸ் தே ஆர் ப்ரெடிக்டிங் ஒன்னே ஒரு விஷயம் வீட்டில் உடனே அவர் படிச்சு பார்த்தாங்க நத்திங் that is that gland இருக்குங்க இந்த ஒரு gland வந்து it is slightly larger than the normal size கொடுத்துட்டாரு ஆனா நார்மல் சைஸோட slightly larger கொடுத்துட்டாரு if they are predicting something they are taking out all the data and they are predicting the evaluating everything the thing is that they want to make out some
அவுட் ஆஃப் தட் அது ஒண்ணுமே இல்லை. ஆக்சுவலா என்ன அவங்க சம்பாதிக்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க, அன்னைக்கு ஒரு 5000 ரூபாய் மொய் எழுதணும் அவ்வளவுதான் வச்சுக்கீங்களா. என்ன அப்படின்னா மோஸ்ட்லி நவடேஸ் எவாலுவேஷன் எவ்ரிதிங். ஈவன் ஐ வென்ட் ஃபார் ஹெல்த் கேர் அதிகமாக எடுக்கிற காரணம் ஐ வாஸ் சோ மச் அஃபெக்டட் வித் தட். இப்போ நம்ம குப்சார் நாயுடு போனீங்கன்னு வைங்களேன், இமீடியட்டாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே ஸ்டார்டட் டு டேக்கிங் ராதர் தேன் தி பேஷண்டோட இன்ஃபர்மேஷன் அதிகமாக கலெக்ட் பண்ணுறதோட நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் அதிகமாக கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் கேட்டது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு இன்கம் என்ன, இதெல்லாமே கேட்டாங்க. டு பி ஃப்ராங்க் ஆக்சுவலி அப்போ they have given the estimation of 8 lakh for heart surgery. 3 ஸ்டட் தான் வைக்கிறோம். they have given the estimation with all the அப்புறம் including a tablet for a month எல்லாமே கொடுத்தாங்க. பட் செக் செகண்ட் ஒப்பீனியன் எங்கே போனோம்னா பாலக்காடு போனேன். இதை கம்ப்ளீட்டட் வித் 1,14,900 முடிஞ்சது எல்லாமே வித் டாப்லெட் ஃபார் ஒரு காலையில் 1.5 மாதம் நைட் ஒரு 1.5 மாதம். The thing why I am saying that they are predicting and evaluating everything. ஏஐயோட மக்கள் அதிகமாக கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. பட் the thing is that எதை வச்சு கால்குலேட் பண்றாங்கன்னு நம்ம ஒன்றும் ப்ரிடிக்ஷனே பண்ண முடியல. ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போறனாவே they are taking out all the evaluation method. இன்னொரு பேஷண்ட் வந்தாரு, அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இமீடியட்டா என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு பேஷண்ட் போறாங்க, எல்லா டீடைல்ஸ் செக் பண்ணிட்டு வெளியே வராங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா கொஞ்சம் இப்போ டைட்டா இருக்கு, ஃபினான்ஷியல் ரெடி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டாங்க. வித்தின் ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ்ல they got a call from பஜாஜ்ல இருந்து உடனே கால் வருது, சார் நீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நீங்க வந்து மாசம் இவ்வளோ இஎம்ஐ போட்டுக்கலாம், நீங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கங்க, உங்களுக்கு கவரேஜ் எல்லாம் இதுலயே வந்துருது, இன்சூரன்ஸ் இதுலயே கவரேஜ் ஆயிடுது. How the data is getting collected and everywhere they are reflected with that. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா பஜாஜ் ஃபினான்ஸ்ல ஆபரேஷனுக்கு உங்களுக்கு தராங்க. நீங்க என்ன அவங்க ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. இமிடியேட்டா கேஎம்சிஹெச் நடந்த விஷயம். இமிடியேட்லி when they came out they got a call from பஜாஜ்ல இருந்து வருது. என்ன சொல்றாங்கன்னா சார் நீங்க ஒண்ணும் இல்ல, if you want you can also apply for a Bajaj Finance for the operation. நீங்க மாசம் வந்து ஒரு 10,000 12,000 இஎம்ஐ கட்டினா போதும், you can get a operation out of that. இமிடியேட்டா வருது. இதுல என்ன இன்னொன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சது நம்ம எஜுகேஷன் ஃபீல்டு. எஜுகேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா யார் எவ்வளவு என்ன நம்ம எல்லாமே டேட்டாபேஸ் முதல்ல கலெக்ட் பண்றோம். நம்ம எவ்வளவு இடத்துக்கு போறோம் உங்களுக்கே தெரியும், அது பெருசா சொல்ல வேண்டியது இல்லை. they are getting out database everywhere. So based on the data sets and everything we are prepared. That is the AI technology. So mostly the healthcare decision making everything we are consideration with the AI technology. But the decisions எல்லாமே கரெக்ட்டா இருக்குமா என்னங்கறத பெரிய क्वेश्चन மார்க். எல்லா இடத்துலயும் decisions எடுக்கிறோம், பட் எடுக்கிற decision that we are taking all the decisions but based on the decision set and the algorithm. algorithm கரெக்ட்டா இருந்துச்சுனா என்ன ஆகும்னா நமக்கு நம்மளோட எக்ஸிகியூஷன்ஸ் எல்லாமே கரெக்ட்டா இருக்கும். there is any fault automatically there is a problem with that. Okay, next AI and automation. next பாத்தீங்க அப்படினா இந்த ஸ்ட்ரீம்லைன் process தான் என்ன and reduce the human intervention. எதுக்காக இந்த ரோபோட்டிக் மெக்கானிசம் போறோம் அப்படினா to avoid the human intervention. ஆனா எடுக்கிற அத்தனையுமே கரெக்ட்டா இருக்குமா அப்படினா there is a big question mark. But நிறைய பேர் வந்து the analysts they are saying that not AI ஒரு ஸ்டேஜ் மேல போச்சுனா it started to be negative one. For example இவர கொண்டாங்க இல்லைங்களா இந்த ஈரான் இந்த கிராஷ் ஆனது சொல்லுங்க, ஏன்னா ரொம்ப அந்த இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். அப்போ நான் எவாலுவேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்ன அப்படின்னா அந்த ரேடார்ஸ் கூட என்ன பண்ண முடியாதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ட்ரோன் ஐடென்டிஃபைவே பண்ண முடியாது. that much they have clearly formed that அந்த ட்ரோனை வந்து விட்டு அழிச்சாங்க இல்லைங்களா. இவரு 2-3 கிராஷ் கூட பண்ணாங்க இல்லைங்களா ஈரான் ஈராக் அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா they have formed the drone in such a way that even ரேடார்ஸ் கூட என்ன பண்ண முடியும்னா அதை ட்ரேஸ் பண்ண முடியாத பாயிண்ட் பண்றாங்க. எந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி அதிகமாகுதோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு டிஃபெக்ட்ஸ் அதிகமாகுது ட்ரூத் that and also human intervention ரொம்ப குறைக்கும்னு சொல்றாங்க இல்லைங்க. என்ன விஷயம் அப்படின்னா once they have targeted and started to inject automatically even அவங்களே நினைச்சா என்ன பண்ண முடியாது, ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது. because it is a machine made thing. we are giving out instruction to start to proceed with that. இப்போ விட்லாண்ட் போனதா இருக்கணும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் சவுண்ட் வந்துச்சு எல்லாமே. இதெல்லாம் எப்படின்னா போய் வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பர்ஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அவங்களுக்கே தெரியும். because they are targeted something. அதுல வந்து நல்லவங்க கூட இருக்கலாம் கெட்டவங்க இருக்கலாம். தட்ஸ் டிஃபரண்ட். அது முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா அவ்வளவுதான். எந்த அளவுக்கு வந்து because the instructions and everything they are only predefined. once they are given ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ண முடியாது, எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண முடியாது. பட்
when we are taking out the manufacturing everything na ஒரு productivity நமக்கு இருக்கும், machine dependency குறையும். முன்னாடி எல்லாம் ஒரு காரை வந்து productivity பண்றதுக்கு ஒரு டைம் ஆகும், but nowadays it is very easy for that and also very simplified. முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க போனா நம்ம பெட்ரோல் நம்ம யூஸ் பண்ற நார்மல் கார்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து ஆள் இருந்தாங்க, இப்போலாம் ஒண்ணுமே இல்ல. they are taking out some chips, ஐடென்டிஃபை அதை எடுத்து உள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணாங்கன்னா உங்க கார்ல எங்க ப்ராப்ளம் இருக்கு, எங்க எடி கிடைச்சோ அதை வந்து ஈஸியா சர்வீஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. It is very simple, but if you are taking out in the next extent, automatically it is a face a major defect with that. For example, இங்க பாருங்க என்னன்னா அப்படினா மெஷின் லேர்னிங்ல எடுத்தா நம்ம டேட்டா இம்ப்ரூவ்மென்ட்ஸ் எடுக்கலாம், டீப் லேர்னிங்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா மல்டிபிள் லேயர்ஸ் and everything, and also taking out the image processing, natural language and everything, and in NLP and unsupervised learning எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா AI gives us much more output than that. For example, last time previous Tokyo நடந்தப்ப என்ன ஆச்சுன்னா இது ஒலிம்பிக் நடந்தப்ப they have taken the our eyes retina இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் எடுத்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒவ்வொரு human beings-ம் யார் யாரெல்லாம் புதுசா உள்ள என்டர் ஆகுறாங்களோ they started to collect all the data with that, and taking out with that they are taking out all the object tracking method and finding out if there is any problem in occur in any places, automatically that will be tracked and monitored immediately. அது ஒரு பாசிட்டிவான, because unsupervised learning யாருமே எதுவுமே தெரியாது, but based on the data they have started to working on that and finding out where the prediction எங்க போறாங்க, அவங்க டீடைல்ஸ் எல்லாமே மானிட்டர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. எங்க ஒரு ப்ராப்ளம் occur ஆச்சு automatically we can able to predict with that. And also it is the basic advantage of that. Unfortunately or fortunately there will be pros and cons, we have to accept with that technology also. Next one, if you are taking the safety method in the industrial robot, when the human enter into the workspace automatically, and the safety method எடுத்தீங்கன்னா if the particular person, if he is entering into the workspace, automatically the controls will be given to the human beings. If there is also a technology is there should be of certain limitation for the human beings. If they with that they will be able to control the machine very easily. If not, the problems will be given. First one is the process automation, that taking out the leading to increase the efficiency and consistency in the operation. இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா most of the industrial events எடுத்தீங்கன்னா ஆள் பண்றாங்க, they are not ready to work with that. For example, I am taking the motor field in our Coimbatore, they are facing the major defect to the human working environment, because they are not ready to work. நீங்க சொன்னா நம்மளோட salary அவங்களுக்கு அதிகமா வாங்குறாங்க, daily their wages of minimum of 1500, அவங்களுக்கு கிடைக்கிற பேசிக் salary 1500 மேல கிடைக்குது, but they are not ready to work because for 8 hours to 10 hours they are working, after for a day or night they are taking out leave. So to increase the efficiency and also consistency in the operation, but machine are this thing automatically they can able to give out the more productivity. Next one is that enhance productivity, automatically optimize the work allocated efficiency. இப்போ ஒரு allocate பண்றோம் நீங்களே, இப்போ நம்ம ஒர்க்கே இருக்குன்னா there will be certain limitation for that. We are not work பண்ண முடியாது because we are human beings, is it right? But when we are taking out the machine oriented structure, keep on working with that so that we are taking out all the collaborative action with the AI, then only keep on all the process working and also making out the working environment very efficient. That reduce the human error. Automatically we are facing everything, but we are giving out the instruction. Here it is the cost saving and improve the quality. When you are taking out the either unsupervised or deep learning method, அங்க என்ன ஆகும்னா காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் unsupervised deep learning எடுத்தீங்கன்னா. So to reduce the cost efficiency and also work efficiency, improve the quality based control. For example, நீங்க காட்டன் இண்டஸ்ட்ரி திருப்பூர் எடுத்துட்டீங்கன்னா there is the much more needed for the workers. முன்ன மாதிரி லேபர்ஸ் நம்மால கிடையாதுங்க, mostly from the North India the people are working there, complete North India மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க, because the people, our people are not ready to work with that. So they are taking out all the work and actions, everything based on this AI technology only. If there is small defect, automatically be able to find out the error there, that is the particular action is taken, and also it will be identified, it will be stopped immediately. சின்ன error நடந்தாலும் என்ன ஆகும்னா it will be stopped immediately, it will be rectified and then move that, then only the quality will be more accurate than the human beings. Last one, cost optimization. Here the resource utilization and reduce the operational cost.
என்ன ஆகுனா மெஷின்ஸ் நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணும்போது AI டெக்னாலஜி கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா they will be making out the more utilization of the resources. So it gives the utmost output and also more valuable and utilization of the our resources with that. Next one is the if you are taking the speed and separation, whenever we are needed, we can able to slow down the process and also increases. And also power and the force limitation. For example, there should be of each and everything should be monitored based on the sensors, because inga speed increase pannom, inga speed reduce pannom, if there is any emergency occurred, if there is a fire or anything, automatically immediate action will be taken by the human being. So each and every person should be connected with the sensor and also physical guidance by the human to take out the new task. For example, இப்போ ஒரு பிசியோதெரபில ஒரு ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கு, ஒருத்தருக்கு என்ன பண்றோம், ஒரு எக்சர்சைஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம், மேனுவலா கொடுத்தீங்கன்னு வைங்க 2-3 டைம்ஸ் மேல என்ன ஆகும், will be feel very much tired and we can't keep on doing with that. So once AI technology, robotics கொடுத்தீங்க, automatically it will keep on doing the process. For example, at particular instant la, if the patients want they feel any pain or anything, we should be able to we can as a human being என்ன பண்ணணும்னா we can able to monitor and stop that process. But as AI and robotic technology, there will be a problem with that. Now identify பண்ணுவோம், அவங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. So if there is a need, automatically we are supposed to stop the process and we have to give the new task. So for each and everything there is a human intervention is needed. Next, taking out the joint sensing. For example, high precision is needed when there is a human oriented environment. சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அக்யூரசியா இருக்கணும். இப்போ லேப்ல இருப்பாங்க, திடீர்னு உள்ள வருவாங்க, திடீர்னு வெளியே போவாங்க. So at that time instant, if there is any unwanted intervention is needed, occurred automatically என்ன பண்ணணும், we have to stop the process and retain the process after they have moved out there. இல்லனா என்ன ஆயிடும்னா there will be huge causes human error will occur. Here in machine learning, there will be a supervised learning for object recognition. Machine learning method எடுக்கிறோம்னு வைங்களேன், each and every time there should be of adaptability. For instance, if there is a large data set of training, சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சில data sets availability இருக்காது. For example, last time பார்த்தீங்கன்னா we approached a professor from Agale College. If we are taking out the large data sets, for example, அது என்ன data set ன்னு கேட்டிங்கன்னா MRI scanning வீடியோல கேன்சர் ப்ரெடிக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு டேட்டா செட்ஸ், அந்த டேட்டா செட்ஸ் ரியல் டைம் இன்ஃபர்மேஷன் தான் கிடைக்கும், வேற எதுலயுமே அவைலபிலிட்டி இல்ல. சோ அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா that a professor from Banari University is struggling a lot, அவங்களுக்கு அந்த டேட்டா செட்ஸ் கிடைக்கல. So there will be a major problem in the healthcare in this particular topic that we cannot that particular instant எடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா டேட்டா செட் அவைலபிலிட்டி இருக்காது. ஸோ மினிமமா எவ்வளோன்னா ஒரு 100 டேட்டா செட்ஸ் அவைலபிளா இருக்கும். மினிமம் ஒரு 250 to 500 இருந்தால் தான் நம்ம அக்யூரேஷன் ப்ரெசிஷன் கொடுக்க முடியும். ஸோ தேர் வில் பி ப்ராப்ளம் அக்கர் இன் தட். ஸோ இந்த மெடிக்கல் ஹெல்த் கேர் ஃபீல்ட்னா நம்ம ஏஐ அல்காரிதம் எடுத்தோம்னா தேர் வில் பி ஆஃப் மேஜர் ப்ராப்ளம் வித் திஸ் டேட்டா செட்ஸ் ஒன்லி, பிகாஸ் டாக்டர்ஸ் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, மோஸ்ட்லி தே won't give the data sets very easily. எல்லா ப்ரெடிக்ஷன்ஸா இருக்கட்டும், நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லையான்னு தெரியல, அதாவது ஃபாலோபியன் டியூப் இருக்கு இல்லைங்களா, சில பேபிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய இஷ்யூஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. ஒரு ஏஜ் வந்து ஒரு ஃபீமேல் இருக்காங்கன்னா ஒரு 27 40 ஏஜ் லிமிட்ஸ்ல இருக்காங்கன்னா சம்டைம் the baby may be formed in the fallopian tube itself. It causes a huge problem for them, and also they cannot even be normal for it takes a 6 months or a while. Once they are formed there, it should be clearly monitored where it has come down or settled down, where it has been occupied the space for that, and everything should be monitored clearly. If there is any doctors oriented error occur, automatically என்ன ஆகும்னா clear அவங்க செக் பண்ணலனா that may be formed there and create a serious problem. Operation பண்ணி தான் அது clear பண்ண முடியும். Nowadays they are trying out with the ஜெனரலா அந்த இது வச்சு லேபர்ல பண்ண ட்ரை பண்றாங்க, but it is also creating a more issue for that. That in the if you are taking out that particular instant, the data sets also not available. Once it can be successful,
based on the availability of the data sets. If not, we are going to face a huge problem, and also our predictions may be sometime went on wrong with that. அது clear இந்த ப்ராப்ளம் அதிகமாக வருதுங்க. என்னன்னா இந்த இதுல எக்டோபிக் பிரெக்னன்சின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ப்ராப்ளம் வந்து அதிகமாக அக்கறை ப்ராப்ளம். That predictions on the data sets are not available as comparatively taken with the some other issues. இப்போ நார்மலாக நம்ம போன் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கட்டும், கேன்சர், டியூமர் இதுக்கெல்லாம் கூட சிலதெல்லாம் கிடைக்கும். பட் if they are taking out some other ectopic pregnancy இந்த மாதிரி issues எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா the data sets are not clearly available, and also the predictions are also not accurately received. Professors are requested to have a refreshment.